So now we will start the session. Okay? Agora a gente vai começar a sessão, então. So the second phrase, the second line, 다단다게 도전 조번 논란담에 추준 조와다 라셈리 비란샬레 동데 되니 타르치메 모르죠. It says that myself and my activities is lonatambe 추준 조와다 is to bring all the sentient beings in the path of truth. The path of Dharma or path of truth, you can call it. So that everyone can recognize their true essence, and then with that, in order to achieve that, we must meditate, and then also we must accumulate positivity, and therefore I am requesting with your blessings. So that's what it says. Então, essa segunda instância aqui, que vocês podem acompanhar no português, diz o seguinte: concedei as realizações, as dirigindo ao Guru, concedei as realizações, a fim de criar a aquisição dos discípulos, orientemos nossa mente para o Santo Dharma. Que nós possamos reconhecer, que nós possamos ver claramente a face do conhecimento, o Rinpoche viu a discussão reconhecer a verdadeira essência, da mente com a nossa própria mente e completar o duplo benefício, falando aqui da meditação e acumulação de positividades. And then he said that in order to practice Dharma genuinely, first you must have a clear understanding the fragile of a human existence, because it is our ego that says, oh, it's solid like a mountain, but our human life is precious and it is fragile and we must cherish it. And then you must have that understanding from the depth of your heart, not just intellectual, not just knowing, but having a sense of acceptance that human life is precious. And then it is so precious that in terms of the consequence, how do I say, not consequence, yes, in terms of consequence, in terms of example, in terms of numbers, it's very rare as well. And, to be born as a human being, it's not that precious, but to be born as a human being, to have the realization of the truth, of the Dharma, the realization of the suffering is very rare, so therefore we must cherish our human existence. Então, eu tinha que ler aqui no tibetano, fazendo referência ao início, que é preciso ter uma genuína percepção da preciosidade e da fragilidade da existência humana. Em geral, a gente, a partir da nossa ignorância, imagina que a nossa existência humana é sólida como uma montanha, mas na verdade ela é bastante frágil e bastante preciosa. Ele está dizendo que nascer como um humano em si não é tão precioso assim, mas no momento em que nós percebemos o valor do Dharma e temos clareza sobre a perspectiva de sofrimento dessa existência, então essa existência humana passa a ser uma existência humana preciosa. E aí o Rinpoche fala que é preciso refletir sobre isso a partir da perspectiva do
quão difícil é alcançar uma preciosa existência humana em termos de número, em termos de exemplos que são dados para descrever o que é uma preciosa existência humana e das causas que precisam ser reunidas para que essa existência humana possa acontecer. And the preciousness is like nyabate also the mamata to jivan dan nego ke temba ke nishu tabu dundu yebitse lama dangwa kona la kona kange chito mendo nyebe sunda ding ni chebe. And then it says that to have a clear determination is very important, not like being skeptical, but having a clear determination that you want to practice Dharma and to have a realization to benefit yourself, to benefit others. Então, e além disso, é preciso que haja uma determinação clara de prática, né? É muito importante não assumir uma postura cética, mas de fato praticar o Dharma com o propósito de beneficiar a si mesmo e aos outros. Remember, in the beginning of the session in this morning, I have said to you that without having a clear understanding the cause and the reason or the cycle of suffering, if you don't have that clear realization, no matter the empowerment, no matter all the teachings, if there's no realization of the reality of the suffering, nothing will change, and instead you will become more and more tricky, in order to manipulate other people, in order to make an excuse to yourself as well. And so that's what previous Kalu Rinpoche said. He said, if you don't have a clear understanding about the preciousness of a human life, or the reality of the suffering, and the cause of the suffering, and the illusion of all of that, and if you don't have that clear understanding, even you practice year after year, if you meditate year after year, whether you do that or not, it will not benefit, and instead it will hurt. So that he made this point very clear in this text as well. Então, o que o Rinpoche recuperou aqui foi aquele sentido de preliminares, né, que ele falou ontem e tal, e dizendo o seguinte: se não há agora aqui em particular, né, se não há uma compreensão muito clara da preciosidade da existência humana, das causas do sofrimento do samsara, do aspecto ilusório do samsara, por mais que se pratique por muito tempo, você não vai conseguir beneficiar os outros sem ter refletido muito a respeito dessas questões que ele trouxe agora. And then it says that and then he said that it's very important to have a meditation foundation, and therefore yourself as an individual, fortunate individual, in order to liberate ourselves, and there's a one practice, and that is the Mahamudra, the Dharmakaya Mahamudra. Então, o Rinpoche está dizendo que para que você tenha uma realização é muito importante ter uma fundação da sua prática de meditação. Quando se refere, portanto, a esse afortunado que refletiu sobre todo esse valor do Dharma, essas questões que o Rinpoche trouxe, para que você possa alcançar essa realização, é preciso ter uma fundação de prática de meditação, para que você possa alcançar a liberação. Então, há esses ensinamentos sobre o Mahamudra, Dharmakaya, Mahamudra. So, now this is an important topic that is coming. So I would like you to be on your top edge sharpness. Então agora o Rinpoche pediu para que a gente esteja no máximo da nossa atenção, da clareza da nossa mente, muito claro. You can try also, when I'm giving this explanation, you can try to meditate together, You have a choice whether you want to, listen first and do it after, or you can contemplate, between the teaching, with a few sentences, you think about it, how it makes sense with your meditation mindset, together also. Então, essa postura que a gente se refere é que você pode, enquanto ele está dando os ensinamentos a partir de agora, tentar meditar, estar numa postura contemplativa de meditação, ou então se colocar numa postura em que, ao mesmo tempo que você
escuta o que ele está dizendo, você contempla também, você pode adotar uma ou outra postura enquanto ele está dando esses ensinamentos. Okay, so he said, previous Kalu Rinpoche said, Rangi Jula Tendo Natso Shakengi Semdi, Jeju Kaya Mejawa Ranglo So Lukbar Shane. And he said, ourselves as an individual being, Rangi Jula Tendo Natso, as an individual being, there's so many different appearances of things. Então, nós, enquanto seres humanos, há uma série de projeções mentais e pensamentos que surgem na nossa mente. Está na página 8, gente, tá? Na primeira instância aqui, quando ele diz essa mente que faz surgir em nós todos os diversos pensamentos e reflexões, é nesse trecho que ele está agora dando ensinamento. He said, Rangi Jula Tendo Natso Shakengi Semdi Jeju Kaya Mejawa Ranglo So Lukbar Shane. He said that, Rangi Jula, you as an individual being, Tendo Natso Shakingi, there's so many different appearances and it's so many different projections from our own mind. You get that point, right? So don't mix too many things together. There's a 1, 2, 3, 4, 5 few points. Catch that point, maintain it. Don't mix everything together. Então, o que eu está dizendo, vai ter 4, 5 pontos importantes. É importante vocês entenderem cada uma dessas passagens para você não misturar então ele vai dizer, você como um ser humano, na sua mente surge uma série de projeções, pensamentos, reflexões. Okay. As you have all the different projections, thoughts, reflections, good, bad, imperfection, perfection, with so many different emotions that combine together with all this different kind of projection. Jeju kaya mijawar. Jeju means do not add, do not try to remove, right? So Jeju means don't try to modify it. As you see all the different projections and the reflection, don't modify, don't make any artificial things around it. Kaya mejawa ranglo suluk parashana. Ranglo suluk parashana means let it be in this particular natural state, right? So right now you have all the different projections running around, roaming around, good, bad, disgusting, attractive, all the different kind of projections of mind. As all the appearance comes and goes, comes and goes, comes and goes, don't have any grasp towards that. When I say don't have, not like a very strong, solid like that. Simply, knowing that that you are distanced from any sensation of grasping, any sensation of fear, and then letting it be in this natural state. Então, como vocês podem acompanhar aqui, o Rinpoche explicou, essa parte, essa mente que faz surgir em nós todos os diversos pensamentos e reflexões, sem nada acrescentar, sem tentar modificar ou fazer qualquer coisa que seja, nós a deixamos essa mente relaxada em seu próprio modo de ser, na sua perspectiva natural. Então, o Rinpoche está dizendo, você, no estado de meditação, percebe que na sua mente surgem projeções, pensamentos, você não faz nada artificial, você não tem que evitar que essas projeções, esses pensamentos surjam, etc. Você simplesmente deixa sua mente no estado natural. Quando o Budismo fala assim, não tenha nenhum pensamento, não é que você tem que evitar que surjam projeções ou pensamentos. Na verdade, a instrução é libere-se de uma sensação de apego, de tentar capturar esses pensamentos, emoções e daí por diante. Simplesmente permaneça com a mente no seu estado natural. And then as you are gradually transcending into this state, and then you don't have any sensation of looking external or internal. Chinan kangdong teso ta, sadong dedaro nyembe jembe ichi gomje jian meba. And then simply knowing the sensation of emptiness, recognition of the emptiness, and having this kind of established sensation,
and then simply knowing. Gomchachi ya mebar ngoshe tsamgi dangde mayawa dang sange wa shane simgi shilungo kando amarwa tong sange wa de chukoi. And as you are being in this natural state, ngoshe tsamgi, and then having the recognition towards the state of the emptiness, and without losing the radiance from it, and then also knowing the condition of your state of mind with the complete state of awareness, and knowing that there's nothing rigid, nothing solid, but yet the recognition is there, sense of clarity is there, and then without a distraction. Então, aí continuando no texto, né? Sem se focalizar sobre nenhum objeto, seja um objeto que seja exterior, seja um objeto interior da mente, sem se apegar às experiências como claridade ou vacuidade, sem nenhuma meditação mentalmente fabricada. Então, o que o Rinpoche está dizendo aqui é mantendo esse estado natural da mente, de simples reconhecimento da natureza da mente, né? Esse sense of knowing, que ele se refere sempre, reconhecendo o aspecto vacuidade e ao mesmo tempo de radiância ou claridade, você mantém um estado de lucidez da mente, sabendo, né, que não há nada de sólido se manifestando na mente, com uma perspectiva, portanto, de reconhecimento, de claridade e sem distração. Ti dang magaba reg tsamge saldan hange wa te trukui sare tongsum zong du juba eme sante wa de longulabe. So when you have this sense of recognition, that is how do I say truku, and then sare tongsum zong du juba eme sante wa de longulabe. And of course, with the different recognition in that very moment, is given name by Dharmakaya, Nirvanakaya, Sambhavakaya, it's given by a different name. But there is no such name that you have to grasp towards it. Okay? It's simply just for the indication. Então, o Rinpoche aqui está se referindo, né, a um senso de reconhecimento, um senso de lucidez da mente, né? Quando se fala desse senso de lucidez, do reconhecimento, se faz a descrição, por exemplo, alguma terminologia falando do Dharmakaya, do Sambhavakaya, do Nirvanakaya, mas a gente não deve se apegar a essa terminologia, são só formas de se descrever algo, né? Okay, so now the introduction of the nature of the mind comes again. Então agora uma outra introdução à natureza da mente é apresentada. So as you are in a meditation state, how do I say? As you are in a meditation state, teni china kandoa madrobe tongsange wate chugui. China kandoa madroba, when there's a sentence of saying that china means any beliefs towards external, any beliefs towards internal, there's two sentences that is repeating quite often, So just want to emphasize that. I want to a little bit clearly, because when we talk about external, internal, we think about external as a living thing, internal as an organ or something to do with the inside body. It has nothing to do with that. What I'm trying to say here is as you are in this meditative state, your mindset, let's say, the mindset becomes naturally beyond a belief, grasping towards any sensation of external, grasping towards any sensation of internal, wanting to looking forward into a different path. Is far away when you are in that state. So that's why it is saying beyond, the belief of external or internal. You understand? Oh, you want me to repeat that again? Yeah? So like when you are meditating, right?
when you are meditating, our wrong perception when we hear the word of beyond the external or internal belief, we believe that nothing to believe external, nothing to believe internal, something like a very rigid. Not like that. Okay? This is the expression of your very moment of experience. As you are in that very present, your mind becomes naturally not having any glimpse of desire of wanting to know what is external, without having any desire of wanting to know what is internal, in terms of different projections of mind. You are beyond that. You understand? Is it okay? Yeah? Like, when you're meditating, right? If your mind is like, where is Sao Paulo? Where is Rio de Janeiro? Where is Brasília? If you're going like this, that is external, internal. Right? And then, that is the solid explanation. The much more, little bit subtle explanation is, I'm meditating here, what am I meditating? What am I visualizing? What am I feeling? What is the sound? That is much more subtle, closer to you, right? None of these two, right? So when you have none of these two, your mind becomes sense of clarity, not some kind of undercurrent distraction, when you are meditating like this, and when you see the projection of your mind as a third person perspective, not as a second person, because right now, every projection that we see it as a second person, like the movie and the person who's watching the movie, we are the one who's watching the movie. And the projection is like the movie. So what I'm asking you to do is basically watch the person who's watching the projection. You understand? So you have no longer the cycle of illusion of the movie. Right? So that's the perspective. You see the projection as a third person perspective, and you have no desire of wanting to know more. You have no fear of wanting to know less. Right? So that is our natural reaction as a human being. This is not something to do with the religious miracle blessing. Okay? This is a human capability that we have. Because right now in our life, we watch sad documentary, good movie, bad movie, all these kind of things. Then we bring a conflict to our emotion. So as a meditator, you look at the audience who's watching the movie and the movie itself, and then you look as a third person. You are in a mindset of beyond any judgment, and you are in the very present, and you are not having any sensation of, wanting to know what is on the right or what is on the left. You are beyond that. You are beyond that because if you are in the right state of mind, of course. So, and any sensorial level of your body, speech and mind also follows your state of mind as well at that time. So it does not bring any distraction, So therefore, and as you have this realization, we beyond any belief or any glimpse of desire of external or internal, with that complete and a pure understanding, and you will have a recognition, the state of emptiness, right? Kandoa Madhuba, a state of emptiness that has no left and right foundation, but the state of emptiness itself, with the sense of clarity, that is Dharmakaya. Bom, então a gente está explicando aqui a distância que está na página 10
Primeiro ele explicou que a mente em pouco tem a natureza dos três corpos. Então, eu estava explicando um pouco como reconhecer a natureza da mente com a mente em repouso a partir daquela terminologia de Dharma, segundo e Nirvana. Agora, ele passou então a descrição da natureza da mente com a mente em movimento e ainda fazendo referência aos três corpos. Então, aqui o texto vai dizer, vai dar uma explicação, mas o Rinpoche seguiu uma outra, foi explicando com as suas próprias palavras, E ele falou muito que a nossa forma de lidar com a realidade é muito baseada numa perspectiva de dualidade, de que algo é externo, que algo que é interno, e que aquilo que é externo, por vezes a gente deseja, aquilo que é interno é algo que a gente precisa conhecer, como sendo projeções da mente, Há uma perspectiva, há uma ideia de considerar essa noção de externo e interno como sendo algo sólido para aquilo que é externo e algo que é interno como sendo algo mais sutil e daí por diante. E o sentido de claridade que o Rinpoche estava se descrevendo aqui é um sentido que não se distrai nem com aquilo que parece ser externo, nem com aquilo que é sutil e que parece ser interno. É um pouco como se você estivesse, por exemplo, dentro de uma sala de cinema. A nossa perspectiva de percepção da realidade tem uma lógica dualista de que como eu aqui assistindo a projeção que estava na tela do cinema. E a ideia aqui é transcender essa perspectiva ilusória, como alguém que assiste um filme e imagina que aquilo que está sendo projetado é real, e é como se você estivesse num terceiro lugar observando tanto aquele que assiste o filme projetado no cinema, quanto aquela projeção e percebe que essa dualidade ela é ilusória, ela é uma realidade que é fabricada, Mas é preciso reconhecer isso sem uma postura de julgamento, sem uma postura de julgamento, num estado sem distração, Isso mais relacionado, então, a essa primeira instância, e que diz respeito aqui ao final ao Nirvana. Depois, o Rinpoche passou a descrição da segunda instância, que vai dizer, essas não consistindo em nada de verdadeiro, quando ele fala aqui em essas projeções mentais, essas não consistindo em nada de verdadeiro, nem exterior, nem interior, vazio e limpo, são Dharma. É a descrição desse segundo corpo, Dharma. So, now you understand the meaning of external, internal, the definition of that, right? You understood? Okay. So, now I want to go a little bit on the top. Yes? A tradução, essa noção de externo e interno, eu não li aqui com vocês, mas só para a gente não passar, o que está dito no tibetano é essencialmente tudo que aparece nas 6 consciências relacionadas às nossas atividades sensoriais, às nossas faculdades sensoriais, auditiva, gustativa, tátil, olfativa, tudo que aparece nas 6 consciências, assim como os pensamentos que surgem, são sem consistência, como para a radiância ininterrupta, esses diversos aspectos, pensamentos e reflexões surgem de uma claridade aberta, é o Nirvana. Então, desse nível de lucidez e clareza, você reconhece o aspecto ilusório dessas aparências que surgem e que eu me relaciono como sendo externo ou interno. Com esse nível de clareza, ele descreve essa claridade aberta, é o Nirvana. E depois ele escreveu o Dharma, tá? Só para vocês acompanharem aqui no texto. Okay, so 소르게 나와도 봐시 뭐 간도 말을 당 마가 남바디다 보 서베드는 나서게 와차와도 주고 되니 친나 간도 말로 동상어도 주고 and then there's a third one. The first one is having a clear understanding, even though there's so many different appearances from the all different sensorial level. You are having a complete state of full awareness, not like a bright light, but having a complete clear sense of how do I say awareness. And then simply knowing everything and seeing everything, and yet
unable to be disturbed by anything. Okay? That's tuku. Teni china kando madro tongsange wada chuku. And then at the same time, when you are in this meditative state, and when you are, in that very moment that you are beyond any belief of external, internal, any grasping towards it, any small, even a glimpse of desire of external, internal, you are simply being present with the sense of complete recognition to the emptiness itself, and that is the Dharmakaya. And the Nirvanakaya is the self-awareness of knowing everything, and then Dharmakaya is seeing the state of the emptiness itself clearly with your mind without any disturbance, and then Nirvanakaya is the combination of all of it with a sense of radiance, with a sense of clarity, with a sense of knowing, with a sense of knowing. Sense of knowing does not go to the past or to the future, simply sense of knowing. When I say the simply sense of knowing is the tuku. And then, this is a handwriting of previous Kalu Rinpoche, about the Buddha nature. He gave it to one student in France, so she gave it to me. So I said, okay, thank you. So I kept it. So I will read it for you, this one. Yes, yes. Então, o Rinpoche estava fazendo uma revisão, dizendo que existem essas duas perspectivas. Primeiro, um estado de clareza, independentemente das projeções, tendo uma visão clara, mas aqui ele não está falando de uma... Essa claridade a que ele se refere é muito mais relacionada à lucidez do que a uma luz física claramente surgindo na mente, Então, esse conhecimento sem distração, o Rinpoche estava se referindo quando falava da descrição dos 3 corpos, Nesse estado meditativo, sem a crença de que algo interno e externo, simplesmente com esse nível de presença e reconhecimento da natureza da mente, ele descrevia aí o Dharmakaya e depois o Nirvanakaya, com esse sentido aqui, para além da perspectiva de que algo externo, interno, mas uma perspectiva de vacuidade, de clareza, isso em relação ao Dharmakaya. E aí ele estava se referindo aqui, dizendo que ele tem um texto, aqui, esse texto que ele está lendo, que ele vai ler agora, é um texto escrito pelo precedente Kalu Rinpoche, que ele havia entregue a um aluno dele, do precedente Kalu Rinpoche, e isso agora chegou ao Rinpoche, ele vai ler. It says that, Sem Koran Zoche Me Parshana, Vessel Savare. He's saying that Sem Koran Zoche Me Parshana, Vessel Savare. When you are in a meditative state, and if you don't add anything but simply being present, and that is Vessel. Vessel means clear light. Okay? Então, o Rinpoche está dizendo que quando você, esse ensinamento, quando você está num estado de meditação e você não acrescenta nada nesse estado de meditação, esse é o estado de clara luz. Saldan so yobala namdo tonaya ngoshebe rigbe tande mayalna namdo ka tonaya rangshingi vesaware. And then he's saying that, you may have all the different sensation, but continuity to the recognition, to the clear light itself, and continuity of your recognition, continuity of the radiance from that state of emptiness, regardless of all the different projections that may appear, but continuity unable to be interrupted, and then continuity in a natural level, and that is called the clear light, or Mahamudra, you can call it. Então, você pode ter diferentes sensações enquanto você pratica, mas continue nesse estado de reconhecimento, de clara luz.
continue com a radiância própria da vacuidade, independentemente das projeções, sem ser interrompido, continue no estado natural de Mahamudra. Yeah, and then he said, and he said that, when we speak of clarity, it does not mean that you have to visualize a light. So make sure you separate that understanding. Então, o que o Rinpoche, de novo, está repetindo aqui, é quando a gente fala em luz ou claridade da mente, não é que você tenha que visualizar uma luz clara na mente. Não faça esse tipo de confusão. Quando se fala em claridade, aqui não se refere a uma luz clara enquanto você medita. Yeah, it's nice, no? Previous Kalu Rimpoche gives teaching, gives me less things to do. É muito bom, né? O presidente Kalu Rinpoche já deu todos os ensinamentos, então todo o trabalho do Rinpoche aqui mais fácil, já está tudo dito. I simply have to repeat, Eu simplesmente tenho que repetir os ensinamentos do presidente Kalu Rinpoche. Yeah. So, Semdin Junayang Kosun Ranshile Madhava Semni Junju Tesun, and then he said very clearly, Semni Juju Tesun Zimba Tamjedan Javi Moshe Semge Sem Riktong Hange Wadi. He said, when you are in this meditative state, remember, when you are in this meditative state, Semni Juju, you are in a state without any influence of any artificial things that you have projected. You are far from that, number one. Second, you are far away from you are far away from the sensation of grasping. Oh, I found the peace. Oh, I want more of that peace. You are beyond that. Okay? Then you have a clear understanding. If you are in a sensation of, oh, I recognize the peace, oh, I want more, if you have that attitude, if you have that sensation, then you are not even close, let alone that you are in that present. Semni juju tesun zimba. Zimba means grasping. Okay? Zimba tamje dantewe. Ngoshe zange sem ritong hange wade. Ngoshe zange means simply having the sensation of recognition, sensation of radiance itself, and the sensation of the emptiness that you see it, Sem ritong hange wade means seeing it very clearly but very light at the same time, Hange wade tadesheba keje tamesheba shija. Trupa tsinzingi sheba zukane taju tuzungi tokwa mali ijedan jade shigijin and then many different religious lineage, they call it by different names. Some call it Dzogpa Chenpo, some call it Mahamudra, and some call it, the Bodhicitta also, so it goes by a different name. Bom, então aqui, só para vocês acompanharem, ele está na página 11, tá? As várias denominações de Mahamudra. Então ele estava dizendo aqui, no estado de meditação livre de qualquer artificialidade, e ao mesmo tempo livre de qualquer sensação de apego, porque se você tiver em um desses contextos, não há verdadeiramente uma verdadeira compreensão, mas nesse estado livre, tanto de qualquer artificialidade ou do apego às experiências que se manifestam na mente, aí ele traz a descrição, essa mente, então, livre de todo artifício, modificação, orientação, apreensão, é a mente de um simples reconhecimento. Conhecimento vazio e claro, que se denomina o conhecimento imediato do presente. Um conhecimento simples, não no sentido banal, mas um conhecimento imediato do presente. Depois o Rinpoche passou a fazer uma leitura rápida aqui do texto tibetano,
e ele já chegou rápido a essa página 12, dizendo que esse estado de realização tem um nome diferente para diferentes tradições, né? Pode ser chamado de Mahamudra, de grande realização, sobre, enfim, cada tradição pode dar um nome diferente para esse estado último de realização, ou de conhecimento, de consciência. Okay, so, and then he said very clearly, first you must have a recognition towards the nature of the mind. And then the second stage is to have this continuity. And the third is having an absolute recognition and understanding in terms of qualification. And then, due to that, then you will have your solid ground with that realization, not something temporary. Então, só para continuar, né, além do Rinpoche ter dito, pode chamar de diferentes nomes, ele falou também que às vezes pode ser chamado esse estado de realização como sendo Bodhicitta última ou como Mahamudra, né, era no final da página 12. Daí ele começou a explicar agora as instâncias da página 13. Né? Então ele está dizendo, o que é dito é o seguinte: essa natureza da mente é preciso começar por reconhecê-la em primeiro lugar, depois em seguida preservar esse reconhecimento de forma ininterrupta, né? E finalmente ela se torna uma realização manifesta. A partir daí, então, é que você consegue uma base sólida, né? A estabilidade é o fruto que é preciso ser tido. And then it's saying that even in the past, all the great master of the ancient time until now, due to their continuity of this particular practice, they have this realization. Então, ele está dizendo que devido à prática, né, a experiência dos mestres do passado até hoje, é que é possível se conhecer, né, a essa explicação sobre esse nível de realização. And then previous Kalu Rinpoche said that this is the singular path. This is a singular path. How do I say? If you have this, then you have everything. If you don't have this, then you have nothing. Então, o presidente Kalu Rinpoche disse que esse é um caminho singular, né? Se você tem esse caminho, se você realiza esse caminho, você tem tudo. Se você não tem esse caminho, então você não tem nada. It's like, let me explain to you. I want to keep a little bit, gap, and I want to explain to you. Why he said, if you have this, you have everything. If you don't have this, you have nothing. Is because that, when we do the retreat, when we do 3 years retreat, first year you are taking time to dissolve all the projections that you have left from the outside world. First year. Many people, they think, the moment you're in the retreat, you do all the yoga stuff. No, it doesn't work like that. First year you go in, of course there's so many different practices. But the first year achievement, let's say, is to minimize all the projections, all the distractions, all the habits of the outside world. Number 1. Second year, then we practice all the deities. The definition of the deities is that to create an understanding and to have less rigidness mindset, because right now, when somebody speaks bad to you, say, I'm angry. Why he have to say that? And gradually when you practice, then you understand the anger is useless. You can do many things without the anger. There's a certain emotions that are very useless for us as a human being. With the anger, going in the right path, with the accident, with the consequence, is very little chance
you know. So therefore, second year is a time that we bring more inner understanding and create less rigidness mindset, more flexibility, and then we say that we visualize the deity without any attachment, without any fear of losing it, simply being present, you know. And then the third year, the visualization, the concept of the visualization becomes smaller, 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 and then you visualize something based on the clear light, maybe 2 white balls, that is, different visualization practice, but very, 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 very simple, and almost become minimalistic. That's how you say it. There's some people who live in minimalistic, So it becomes like that. The practice becomes like that. And your mindset becomes like that. So then if you're asking question, how can I do retreat? It's impossible. I'm a university student. Or I have a family that I have to look after. I have a job that I have to look after. I have a rent that I have to pay. Then there's no problem. You can do retreat on the weekend. In the morning, Saturday evening, you start your retreat, completing in the Sunday, Sunday afternoon, completing your retreat and keeping your social life in balance, Some people, when they become religious, they cut all the social activities. It's not really healthy. You can do retreat, you can balance your social, relationship, communication with your family. So you can do retreat short, and it can be meaningful, So that's that. So why am I trying to say that? Actually I forgot why I said that. So what I'm trying to say is that that's why previous Kalu said, if you have this, you have everything. If you don't have it, have this realization, you have nothing, even you have everything. So therefore, having this gradual understanding is very important. Então, bom, por que o Rinpoche deu algumas explicações a respeito de como funciona o retiro de 3 anos? Né? Por que ele falou a respeito disso? Porque ele está querendo um pouco esclarecer esse sentido de um caminho gradual, que quando você realiza o seu sentido útil, você tem tudo, e quando você não realiza, você não tem nada. Esse tem que ser um caminho gradual. Então, o Rinpoche estava explicando um pouco como é que funciona o retiro de 3 anos, né? Ele falou, por exemplo, no primeiro ano do retiro de 3 anos, você tem tempo para dissolver as projeções do mundo exterior, né? Então, tudo aquilo que você tem como hábito, tendência do teu mundo exterior, você quando entra no primeiro ano de retiro, você tem todo esse primeiro ano para ir dissolvendo a solidez de todo o apego, de toda a experiência grosseira do mundo exterior. Essa é a realização que você quer alcançar no primeiro ano do retiro. Depois, no segundo ano de retiro, vem as práticas das divindades, né? E o propósito das práticas das divindades é promover uma compreensão mais adequada e menos rígida da realidade dos fenômenos da natureza da mente, né? Por exemplo, uma prática, as práticas das divindades diminuem, por exemplo, as emoções, então raiva, né? O Rinpoche estava dizendo, raiva é uma coisa inútil, né? Quando você tem raiva, você consegue fazer muito menos coisas do que você é capaz. Então a raiva é inútil, ela atrapalha. Então o segundo ano do retiro, ele tem o propósito aí de trazer uma maior compreensão às experiências internas, né? E diminuir o nível de rigidez dessas experiências, né? E a forma como a gente se relaciona com elas de uma forma